So next and variables in Java. What is a variable in Java? That is my question. Say integer x equal to 10 and for example integer x equal to 10. Say here x is called variable name and or identifier. Next, here int is called data type var or keyword. Next, here 10 is called constant value var or integral literal value. Okay now. Okay. Here my question is, what is a variable in Java? That is my question. What you say? Here variable is a memory location. And here variable x can store some value based on data type. Then it is called variable. I repeat again and what is a variable in Java? Variable is a memory location and here variable x can store some data based on data type. Then it is called variable. Say here variable is a memory location and here variable x can store some data based on data type. Then it is called variable. Okay, here variable is a memory location and here variable x can store some data based on data type. Then it is called variable. Okay now. Okay, next variable types and variable types. How many types and 2 types and see ikkada we have 2 cases and case 1 case 2 and see first case and first case variable types and how many types? 2 types. First one primitive variables and primitive variable. Next, second one object reference variable. Object
reference variable అండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రిమిటివ్ వేరియబుల్ అండి. See, for example, integer x equal to 10 అండి. Here x is called primitive variable అండి. Next, here 10 is called primitive value. Okay, here primitive variable is used to represent a primitive value. Here primitive variable, this will be used to represent a primitive value. Here primitive variable x is used to represent a primitive value. Okay, and so this is a primitive variable, this is a primitive value. So here primitive variable x is used to reference a primitive value. Okay now, okay, next object reference variable. For example, I create student class object and create student class object. How to create student class object? See, create student class object. ఇంతవరకు మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే స్టూడెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. See, this is called student class object. Okay na? Okay, so what about this? This is a student constructor. This is called student constructor. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్. ఈ పాయింట్ గురించి మనం అడ్వాన్స్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టర్ మీదే మనకి 2 days సెషన్ ఉందండి. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారండి కన్స్ట్రక్టర్ మీద, డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్, హియర్ న్యూ ఇస్ కాల్డ్ here new is called keyboard and okay. Next, why we are using new keyword and why we are using new keyword? By using this we can create the object
That is my question. And why we are using new keyword? By using this, we can create the object and bullet point and by using this, we can create the object. So this is a object and ఇంతవరకు మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్ అని కాల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టైం అడిగినప్పుడు చెప్పాలంటే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ది కోర్స్ వరకు ఇదే వర్డ్ని నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ అంటే I create reference variable for that. Here as is called object reference variable. Here as is called object reference variable. Okay. Next, this variable, what type of value it return? This variable return student class అంటే కంపల్సరిగా ఇక్కడ ఏదైతే మీరు తీసుకున్నారో అదే ఇక్కడ తీసుకోండి. హియర్ యాస్ రిటర్న్ స్టూడెంట్ క్లాస్ అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్ ని ఏమని కాల్ చేస్తాము, క్లాస్ అని కాల్ చేస్తామండి. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్, ఈ పాయింట్ కూడా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటామండి. హియర్ స్టూడెంట్ is called class and here student is called as class, right? Okay. This is a constructor. This is a new keyword. Why we are using new keyword? By using this we can create the object, student class object. Next, here as is called object reference variable. Here as is called a reference variable, object reference variable. Next, this is called class and class. So that is a object reference variable. Clear agada? This is a object reference variable. This is a primitive variable. Okay na? Okay. Next, case number 2 and next case number 2. Here variable types and how many types and 3 types. First one, instance variable. Next, second one, local variable. Next, third one, static variable. Okay. So first instance variable and observe చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి మాత్రం పాయింట్ టు పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. వాట్ అబౌట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటే
say for example, here I am taking a student class for example, here I am taking a student class where every student must be required name and roll number. See, I repeat again. For example, here I am taking a student class where every student must be required name and roll number. That is my first point. For example, I am taking a student class where every student must be required name and roll number. Okay, Anna? Okay. Next, second example. Sorry, second point. Here I am taking a first student class object next I am taking a second student class object next blah 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 next I am taking nth student class object. So this is a first student class object. This is a second student class object. Next blah blah blah. Next this is a nth student class object. So this is my second point. Say here for example I am taking a first student class object comma take the second student class object next blah 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 nth student class object. So this is my second point. Here
For example, I am taking a first student class object, second student class object, blah blah blah, nth student class object. Next, here create student1 reference variable. And here create student1 reference variable. This refer to first student class object. Next, create second student reference variable. This refer to second student class object. Next, blah blah blah, create nth student reference. This reference variable refer to nth student class object. Okay, so first create student1 reference variable. This refer to first student class object. Next, create student2 reference variable. Create second student reference variable. This refer to second student class object. Create create second student reference variable. This refer to second student class object. Second student class object. Next, blah blah blah. Next, create nth student reference. This refer to nth student class object. Create nth student reference variable. This refer to nth student class object. Okay, now so this is my third step. Next, here first student name and roll number. Here first student name and roll number is for example Aki. Roll number (101). Here first student name and roll number. Aki
and roll number 101. Next, here second student name and roll number. Sai and roll number 102. So blah blah blah. Next, nth student name and roll number. For example, 3 and 103. Okay, and okay. So first student name and roll number, second student name and roll number, blah blah blah. Nth student name and roll number. See here, first student name and roll number, is here first student name and roll number is Akki and roll number 101. Next, here second student name and roll number, Sai and roll number 102. Next, blah blah blah. Next, nth student name and roll number, Hanu and roll number, for example, 103. So this is my step number 4. Okay now. Okay. Observe. Here my question is, what is a instance variable in Java? That is my question. See, definition. What is the instance variable? The values of the name and roll number are different from student to student. Such type of variables are called instance variables. I repeat again. The values of the name and roll number are different from student to student. Such type of variables are called instance variables. Definition. Say the values of the name and roll number name and roll number are different from student to student. Such type of variables are called
instance variable. Okay and okay. Next alternate definition and alternate definition. Observe the values of the name and roll number are different from object to object. Such type of variables are called instance variables. I repeat again. The values of the name and roll number are different from object to object. Such type of variables are called instance variables. So alternate point and the values of the name and roll number are different from object to object. Such type of variables are called instance variables. Okay, the values of the name and roll number are different from object to object. Such type of variables are called instance variables. Okay na, definition elagem cheppochandi. Okay na, see the values of the name and roll number స్టూడెంట్ నుండి స్టూడెంట్ కు ఇలా మారుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అని కాల్ చేస్తారంట. ఓకేనా, ఆల్టర్నేట్ గా ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ది నేమ్ అండ్ రోల్ నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ కు ఇలా మారుతూ ఉన్నట్లయితే ఈ వేరియబుల్స్ ని ఏమని కాల్ చేస్తాం అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అని కాల్ చేస్తాం. ఓకేనా, సేమ్ ఇదే నేమ్ అండ్ రోల్ నెంబర్ ని ఇక్కడ కాల్ చేసాం అండి. ఇవి ఇప్పుడు ఏ టైప్ వేరియబుల్స్ అండి? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండి. సేమ్ ఇవే వేరియబుల్స్ ని ఇక్కడికి కాల్ చేశాను. సో దీస్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకేనండి, ఓకే. సో నెక్స్ట్ అండి, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అండి. First I create instance variable and integer a equal to 10 and so this is a instance variable. Next here I want to print some text and now tell me what is the output of here? What is the output of here?
అవుట్పుట్ 10 ప్రింట్ అవుతుందా లేదంటే ఎర్రర్ వస్తుందా? సో ఎర్రర్ అండి అబ్జర్వ్ అండి. Observe on here my question is where we can create the instance variables and that is my question and where we can create the instance variables that is my question and compulsory question and where we can create the instance variables, say inside the class or outside the method or outside the constructor or outside the block and inside the class or outside the method and or outside the constructor or outside the block. Here block mean if block, if else block, switch block, next while block, do while block, for loop block. సో బ్లాక్ అంటే ఇవి చెప్పొచ్చండి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో where we can create the instance variables, that is my question and what do you say? We can create the instance variables inside the class or outside the method or outside the constructor or outside the block and okay na? Okay, right. So next and next this is a main method and this is a main method or static method and static method అని కాల్ చేయొచ్చు అండి. yes, static method can be declared with static keyword అండి. ఎక్కడైతే ఏ మెథడ్ కి అయితే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చారో దట్ ఈస్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్ అండి. say here static method can be declared with static keyword and
రైట్ అండి. ఇంకా ఏ మెథడ్కి అయితే స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఉంటుందో దట్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్ అండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ స్టాటిక్ మెథడ్. ఓకేనా? ఓకే. ఇంతవరకు మనం ఏమని కాల్ చేస్తామండి? ఇంతవరకు ఏమని కాల్ చేస్తాం? బాడీ. ఓకే, ఇంతవరకు మనం బాడీ అని కాల్ చేస్తుండే. అంటే ఈ బాడీని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం? స్టాటిక్ ఏరియా. ఈ ఏరియా మొత్తాన్ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం అంటే స్టాటిక్ ఏరియా. So this is a static area. This is a instance variable. Here my question is, can we access the instance variable into static area directly? No, we can't access, and we can't access. Say here my question is, can we access the instance variable into static area directly? That is my question ande. Compulsory question ande. Meer ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలండి. Can we access the instance variable into static area directly? No, we can't access the instance variable into static area directly. Answer is no, we can't access. Okay, Anna? Okay. So next, Anna. So run it, Anna. Just run it, Anna. So first to save it. Next, compile the program. Say error. So we can't access the instance variable into instance area directly. Right now? Okay. So next, second example. Say first I create student class. Here every student must be required name and roll number. String name equal to Hanumanth. Next, student roll number. Student roll number equal to 101. So these are instance variables. Okay. So next, here I want to print student name and roll number. How to print
student name and roll number. సో స్టూడెంట్ నేమ్ రోల్ నెంబరు ప్రింట్ చేయడానికి ముందుగా ఫస్ట్ we need to create the object అండి ఫర్ దట్ స్టూడెంట్ క్లాస్. ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ దేని క్రియేట్ చేస్తామండి, క్లాస్ కి క్రియేట్ చేస్తామండి. సో క్రియేట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దట్ స్టూడెంట్ క్లాస్ అండి. ఓకే, how to create the object for that student class and say like this and say enter a point of law why we are using new keyword. That is my question and what is it? By using new keyword we can create the object. By using this we can create object and okay, right? Okay, next how to create the object. That is my question and how to create the object. Answer is you can say like this. How to create the object and question వేసినప్పుడు you can say like this. Okay, next I create a reference variable for that and I create object reference variable and here S is called object reference variable and okay. Next this variable return student class and this variable return student class. కంపల్సరిగా ఈ ప్లేస్ లో మీ క్లాస్ నేమ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్ ని ఏమని కాల్ చేస్తాము, క్లాస్ అని కాల్ చేస్తామండి. ఓకే కదా, రైట్. సో ఐ రిపీట్ అగైన్ అండి. సో ఇంతవరకు ఏమని కాల్ చేస్తామండి, స్టూడెంట్ కన్స్ట్రక్టర్. సో న్యూ ఏమని కాల్ చేస్తామండి, కీవర్డ్. Why we are using new keyword? By using this we can create the student class object. Next here S is called object reference variable. Next student, ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్ ఏమని కాల్ చేయాలి, క్లాస్ అని కాల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం అడిగినప్పుడు చెప్పాలండి. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. So next here I want to print student name and roll number. How to print student name and roll number? Print అనగానే సిస్టమ్ అవుట్ ప్రింట్ అలా ఐడియా రావాలి. సిస్టమ్ అవుట్ ప్రింట్ ఎలిమెంట్. Now here I want to print student name. Next
Here I want to print student roll number. Okay. So here my question is, can we access the instance variables into static area directly? No, we can't access instance variables into static area directly. Okay, but we can access through object reference, right? Say, can we access the instance variables into static area directly? That is my question. What do you say? No, but we can access through object reference, but we can access the instance variables through object reference. Okay, Anna? See, how to access the instance variables through object reference, Anna? Say yes dot student name, and next how to access the roll number through object reference? Yes dot roll number. Okay, okay. So can we access the instance variables into static area directly? No, but we can access through object reference. Okay, so what is the output of here? Student name and Hanuman. Next, roll number, student roll number 101. So output like this. Okay, okay. So just user understandable kosam, so text తీసుకోండి. Student name, next student roll number, okay. So print student name, next print student roll number. Okay, Anna? Okay, run it, Anna. See, first save it, Anna. Next compile the program, successfully compiled. Next execute the program, so successfully run it. Student name Hanumanth, student roll number 101. Okay, now. Okay, so next example 3 and
example 3. See, take the same example on it. Take the same example. See, first I create instance variables. Next I create student class object. So next object reference variable dot call the m1 method. Call the m1 method. Through object reference. Okay, so call the m1 method. Here m1 method called and executed when we call it. Here m1 method is called and executed when we call it. ఎప్పుడైతే మనం కాల్ చేసామో అప్పుడే మెథడ్ అనేది కాల్ చేయబడుతుందండి. ఓకేనా? ఓకే. I create m1 method. Here I want to print student name అంటే system out println. System out println. Okay. Okay. Now here I want to print student name. Okay. Okay. See, what is the output of here, Anna? What is the output of here? Hanumanth. Okay. Okay. See, this is a instance method, Anna. This is a instance method. Next, this is a instance area. Instance area. Okay now? Okay. So next print student name. Next block is closed. Next block is closed. Again cursor move to. Next again cursor move to. Cursor ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది? ఈ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత కర్సర్ అనేది ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది? ఈ m1 మెథడ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అయితే కాల్ చేయబడిందో అక్కడికి కర్సర్ అనేది మూవ్ అవుతుందండి. ఈ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసాము? ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసామండి. అంటే డైరెక్ట్ గా కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఈ మెథడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత కర్సర్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ అండి. See, here I want to print student roll number. So what is the output of here? Student roll number and 101 and 101. Okay. Here my question is,
Here my question is, can we access the instance variables? Can we access the instance variable into static area directly? No, but we can access through object reference. S dot roll number. So what is the output of here? 101. Okay na. So next block is closed. Main method block closed. Okay and so that is the execution flow. And I repeat again and I repeat again. Everyone miss అయిన వాళ్ళు ఉంటే just observe చేయండి. See, observe and this is a instance method అండి. ఇంతవరకు ఏమని కాల్ చేస్తామండి? ఇన్స్టాన్స్ ఏరియా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంతవరకు ఏమని కాల్ చేస్తామండి? దిస్ ఇస్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ స్టాటిక్ మెథడ్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ స్టాటిక్ మెథడ్. సో ఈ ఏరియాని ఏమని కాల్ చేస్తాం? స్టాటిక్ ఏరియా. ఓకే అండి. ఓకే, సో వన్ మోర్ పాయింట్ అండి. దిస్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ మెథడ్ ఆర్ స్టాటిక్ మెథడ్ అండి. ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ కి స్టాటిక్ అని కీవర్డ్ ఇచ్చారో దట్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్ అండి. ఎప్పుడైతే ఒక మెథడ్ కి స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ ఇవ్వలేదో దట్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ అండి. క్లియర్ అయినా? సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్, దిస్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టాన్స్ ఏరియా, దిస్ ఈజ్ ఏ స్టాటిక్ ఏరియా. ఓకే, ఓకే. Here my question is, can we access the instance variables into instance area directly? Yes, I repeat again. Can we access the instance variable into instance area directly? Yes. So can we access the instance variable into instance area directly? Answer is yes, we can access that. Okay, Anna? Okay. So next question. Can we access the instance variable into static area directly?
Now we can't access it. Directly we can't access the instance variable into static area directly, but we can access it through object reference. Okay na? Okay. So idanda right. Next execution flow ande. Next execution flow ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. Here execution starting point and here execution starting point from main method and from main method. So here first execute this one and next execute this one. So call to m1 method and call to m1 method through object reference. Call to m1 method direct గా ఎలా కాల్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ కమ్ ఇన్సైడ్ ప్రింట్ స్టూడెంట్ నేమ్ అండి. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అండి. నెక్స్ట్ బ్లాక్ ఈస్ క్లోజ్డ్. అగైన్ కర్సర్ మూవ్ టు డైరెక్ట్ గా కర్సర్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందండి. ఓకే అండి. ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ అండి. సో స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ 101 అండి. సో మెయిన్ మెథడ్ బ్లాక్ క్లోజ్డ్ అండి. మెయిన్ మెథడ్ బ్లాక్ క్లోజ్డ్. సో దట్ ఈస్ ఏ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో అండి. క్లియరేనా? ఓకే. సో రన్ ఇట్ అండి. సో first save it, next compile the program, next execute the program. So successfully run it, right na? Okay. Next one more example. Next example 400. First I create instance variables. So these are instance variables. Next here I want to print integer variable value. Next I want to print string variable value. Next I want to print boolean value. Next print double value. Okay. System out println. Here I want to print integer I value. Next print string value. Next print boolean value. Next print double value. Okay. Tell me what is the output of here? So what is the output of here? See here output em vastundanda 0.
Here, what is the output of here? Null. So what is the output of here? False. What is the output of here? 0.0. So these are outputs. Okay. See, observe on that. When I run this program, by default, Java compiler will provide default values for that instance variables. When I run this program, by default, Java compiler will provide default values for that instance variables. Okay, Anna? Okay. When I run this program, by default, Java compiler will provide default values for that instance variables. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని ఇనిషియలైజ్ చేయ వాల్యూస్ ని ఇవ్వలేదో డిఫాల్ట్ గా జావా కంపైలర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కి డిఫాల్ట్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుందండి. ఓకేనా? ఓకే. సో రన్ ఇట్ అండి. First save it and next compile the program. Yeah, sorry, and can we access the instance variables into static area directly? And no, but we can access and through object reference. So first we need to create the object and create the object for that student. How to create the object? By using new keyboard. See, first I create the object for that student. Next I create a reference variable for that. Next this variable return student class under. So create student class object. Next can we access the instance variables into static area directly? No, but we can access through object reference. S dot in. Next s dot str. Next s dot b. Next s dot dn. Okay. Okay. So now save it and so compile the program. See, successfully compiled. Next execute the program. So successfully run it and okay and okay. So next question and say
So these are types and these are default values for that instance variables. ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటంటే నల్, బైట్ యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి 0, షార్ట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0, ఇంట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0, లాంగ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0, ఫ్లోట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0.0, double default value 0.0, boolean default value false, char default value space అండి. కంపల్సరీగా మనం తెలుసుకోవాలండి ఈ టేబుల్ గురించి, కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. ఇన్ కేసు మీరు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని కనుక ఇవ్వకపోయినట్లయితే డిఫాల్ట్ గా జావా కంపైలర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తుంది ఫర్ దట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. క్లియర్ కదనా? కంపల్సరిగా ఇవి తెలుసుకోవాలి. రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ 5. See, next example. Here my question is, what are the access modifiers in Java? And that is my question. What are the access modifiers in Java? That is my question. You can say private. Next, second one, public. Next, third one, protected. Next, fourth one, default. So you can say like this: what are the access modifiers in Java? And question is nappudu you can say like this. Okay. Okay. So next question. Next question. Can we assign access modifiers for that instance variables? And yes, we can assign it. I repeat again. Can we assign access modifiers for that instance variables? And yes, we can assign, no problem. Can we assign access modifiers for that instance variables? Yes, we can assign it. Okay. Okay. So what is the output of here? Say, can we access the instance variables into static area directly? No, but we can access through object reference. So first create object. Okay. Next,
object reference variable dot I. Okay, so print integer value, next print string value, next print double value. What is the default value of internet? 0. Next, what is the default value of string? Null. What is the default value of double? 0.0. Okay na? Okay. So run it and so first save it. Next compile the program. Successfully compiled. Next execute the program. So successfully run it. Okay. So next question. Next question. Can we access the instance variables to anywhere? Can we access the instance variable to anywhere? Answer is instance variable ని ఎక్కడికైనా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చా? Yes, we can access to anywhere through object reference. Yes, we can access. Yes, we can access. We can access to anywhere through object reference. ఓకే అండి, ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రెఫరెన్స్ ని హెల్ప్ గా తీసుకొని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ని ఎక్కడికైనా కాల్ చేయొచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, when instance variables are accessible to anywhere? When instance variables will be accessible to anywhere. That is my question. When instance variables will be accessible to anywhere? Answer is at the time of object creation. At the time of object creation. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసామో, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ని ఎక్కడికైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్, how many ways to access the instance variables to anywhere?
See how many ways to access the instance variable to anywhere. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ని ఎక్కడికైనా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి? ఓన్లీ వన్ వే అండి, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అండి. ఓకే, ఓన్లీ వన్ వే త్రూ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అండి. ఓకే అండి, ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రెఫరెన్స్ ని హెల్ప్ గా తీసుకొని మాత్రమే ఎక్కడికైనా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ని కాల్ చేసుకోగలము. ఓకే అండి, ఓకే. నెక్స్ట్, హియర్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జావా అండి. సారీ, ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. Instance variables, it's a part of object. Okay and so idande, so that is a local variables, sorry, instance variables, right?